So welcome back to SSLC 2024 final examination revision video series. So we have successfully completed 13 days of learning application type questions. So meanwhile application questions andre ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು so explaining the concepts. Okay, basically we understood concepts. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 13 days we understood many concepts. So today we are entering to day 14. So this is the last lesson of bio, that is sustainable management of natural resources. Okay, so students, if you have skipped 13 days of application type videos, the videos are available in the playlist. Please playlist click ಮಾಡಿ, playlist ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ application type questions ಅಂತ ಒಂದು playlist ಇದೆ. So you can click and watch whichever the lesson application type questions which you need. Okay, right. So to begin today's class with the quote. So today's quote is, the earlier you start working on something, the earlier you will see results. Correct? So matching right now. So this quote is really giving you more motivation at this particular time. Why? Because most of you started working, but some of them have started working more earlier. Some they have realized, okay, exams are coming now they have started, right? It depends upon how fast you start working. Okay, how fast you start working and how productively you work, definitely it reflects on your results. So do not waste your time. Start working on some or the other thing. Keep learning and definitely you will get good results. Okay, right. So if you're finding any difficulty in understanding and solving application type questions from mathematics, do watch all the videos uploaded by Deepa ma'am from DVS Math channel. So she is also teaching the day-wise application type questions there, day-wise and lesson-wise. Please go through all her videos. Yeah. So let's now continue. Okay, good morning each and everyone who are present in today's live. So if you're finding all my videos are useful, don't forget to share. Okay, today I am targeting not only on the questions as every day I do. I am basically telling you what extra concept that you need to focus from this particular lesson. The total weightage for this particular lesson is 3 marks. And ತುಂಬಾ ಸತಿ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ and general ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so it is very easy to answer. So after the completion of bio we also focus on physics. No need to worry, as I promised earlier. Okay, right. So let's get into the next question. First question. So the first question you can observe, by constructing the khadins or the check dams in the level terrains, what actually happens? You can see that I have inserted the picture which is representing the khadin. Okay, you can see this. What basically happens when we construct khadins? So basically khadins are constructed in the Rajasthan. You know that there are so many traditional method of water harvesting system. Correct. So basically khadins are constructed in Rajasthan. There are 4 options. Please go through all the 4 options. Underground water level decreases. Underground water level increases. Vegetation in the nearby areas are destroyed due to excess of moisture. And the 4th option is underground water gets polluted. Okay, among these 4 options, okay, by constructing the khadins check dams, okay, so what is going to benefit? Okay, how it is going to benefit, you need to answer. Okay, very good children. Most of you have given the right answer. Let me check who has given the first correct answer. Okay. So today the first correct answer is given by, for this question, it is Mahendra Tripathi, followed by Manoj, and then okay, sorry Viresh, I know that you are waiting for from 6. I already told you the issues which I have with my system, and I need to prepare file every day, okay, to conduct classes. It takes some time, I'm sorry for it. Okay, followed by, okay, third correct answer is given by Jai Shankar, then Rakshita, Manjunath, and RK, okay, Bhavana,
Then Vaishnavi, Yashaswini, many of them have given the right answer. Very good. Okay, what is the right answer? The right answer, as you all said, okay, underground water level will increase. Okay, what happens? The underground water level will increase. See, by constructing the Khadins, check dams in the level terrains, what happened? Firstly, the underground water level will increase, and this water harvesting is completely based on the concept of conserving the rainwater. What basically that does in the Rajasthani, see, you can see there is a slope right now. See, these slopes can be, like they can apply this kind of, conservation of water by collecting the rainwater. Okay, so basically what happened, the rainwater flows in the slopy areas, and they just construct, this kind of area they construct. Okay, so they have just, they have put a Khadin bund. It is like a barricade. So now all the water is just collecting at this particular region, and once the water get collected, what happened? They seep. Seep is nothing but they absorb, they get into the soil. When they get into the soil, what happened? Automatically the underground water, definitely it will increase. Okay, that is how you need to understand this concept. I hope you understood. So clear aitalva nimma doubt. Okay, right. I always tell you, like, before you answer, you should have a clarity, like why you are answering that particular point, or why are you choosing that multiple choice. Idu ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿಹೌ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೆನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, and why you answered also you got an idea. Fine. So let's go for next question. Nodi, next question. Use of detergent. Okay, let's see who will answer for this. Use of detergents is hazardous to the aquatic life because anta kelta idare. There are 4 options you can check here. The first option is it reduces the amount of oxygen in the water, and followed by it increases the temperature, and they are made now from the vegetable oils. Okay, they are made now from the vegetable oils. And the fourth one is contain heavy metals. Okay, it contains heavy metals. Among these 4 options, which is correct? I'll just read out the name of 3 students who gives the answers quickly. Okay, so most of you have given answers. Okay, first answer is being typed for this question is by Jai Shankar, followed by Bhavana, and Vaishnavi, Harshvardhan, Viresh. Okay, many of them have typed. So yes, absolutely my dear students, idu correct is answer. Use of detergents is hazardous. Yakendre, see, when detergent dissolve in what happen in the water, it reduces the amount of oxygen in the water, thereby it will affect on the life of aquatic animals. Aquatic animals the life mele effect agate because they don't get sufficient oxygen for their respiration. Okay, that is the reason. So if you're finding this video useful, I request you kindly like this video, because every time I request, like, if you like this video will just boost in the YouTube and reach to many students, so that everyone can be aware about the questions that they can expect in the examination. Okay, please do that, do not delay to do that. Next question nota barana. Next question, list the advantages of using fossil fuels. See, what are fossil fuels? Idina ನೀವು 8th standard ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. What are fossil fuels ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ from 8th standard you started learning. Correct na? So question what they have asked here, the question which they have asked here is, okay, what are the disadvantages of using fossil fuels? See, some of the fossil fuels are basically coal ಆಗಿರ್ಬೋದು, okay,
petroleum ಆಗಿರ್ಬೋದು. There are so many products that we get from the petroleum. What is petroleum? Petra is nothing but rock, oleum is nothing but oil. So basically petroleum is nothing but rock oil. Okay, so you should know, okay, what are the disadvantages of fossil, what is that, using the fossil fuels. See, basically when we burn fossil fuels, ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬರ್ನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಮಿಟ್ ವಾಟ್, ದೇ ಎಮಿಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. So this carbon dioxide, when it is released in more amount in the atmosphere, it causes greenhouse effect. You know the greenhouse effect, correct na? Greenhouse effect ಏನಾಗುತ್ತೆ, cause ಆಗುತ್ತೆ. This is very important. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it is just a source of pollution. Carbon dioxide is a source of pollution. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. When we burn the fossil fuels, what happen? When we burn the fossil fuels, it releases carbon dioxide, which increases in the atmosphere and results in the greenhouse effect. Okay, and also it increase, and it also affect on the global warming. Global warming kuda agutte. Okay, both the concepts you can mention in the examination with respect to this. What else innen agutte? See, basically combustion of fossil fuels makes the environment acidic. Hege ma'am andre, see for example this carbon dioxide, okay, not only this carbon dioxide, you can take any gas in that matter. Okay, what happens when we basically burn petrol, diesel, all those things, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, all these gases will be emitted in the atmosphere. I hope you're clear. When we burn fossil fuels, what happens, these compounds will be released. When these compounds are released, what happens? See, it results in the formation of acid rain. Acid rain agutte. Very good. I think who has told this first? It was said by Mahendra Tripathi. And yes, your answer is correct, Mahendra. Enagutte andre, see, there will be clouds. Alva, clouds in the enagutte, the rain falls. When these rainwater, when it combined with carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide, it turned into acid rain. How ma'am andre, see, rainwater ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ it forms carbonic acid. Rainwater, when it combines with sulfur dioxide, it forms sulfurous acid. Sulfuric ಇದೆ, but ಇಲ್ಲಿ sulfurous acid form ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, when it combined with nitric acid, it forms, that is nitrogen dioxide, it forms nitric acid. So like this, what happened? The fossil fuels are damaging. It is causing problems to the earth. Okay, clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Right. So these are the two ways that you can mention. One, by burning carbon, greenhouse effect and global warming takes place, and it also results in the formation of acidic rain because rainwater combined with the toxic gases in the atmosphere. I hope you're very clear. Artha ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗಿದು? Are you clear with this concept, children? Clear? Anyone still have any doubt related to this? I hope you're clear. Say please yes. We'll move forward. Okay, very good. Clear. So next, list the advantages of reduce and reuse to save the environment ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, what are the advantages of adopting reduce, or what are the advantages of adopting reuse ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, reuse ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, when we reuse, it will save our energy. When we reuse, for example, what happens, see, you have some the metal container or glass container. Without throwing this, if you use it for some other purpose, enagutte, for example, if you want to store some grains, what will you do? You go and get some container. Correct alva? So a container na ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೇಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ರೀಯೂಸಿಂಗ್. Okay, so this is the main target of reusing the substances. It reduces or it saves energy.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ನೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, stop burning the fossil fuels, or you can write reduce burning fossil fuels. Okay, reduce burning fossil fuels. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Okay, then what else you can reduce? You can reduce the wastage of water. Okay, next point ನೋಡಿ, reduce wastage of water. Use the buckets to take bath rather than using the shower. Okay, so we can reduce wasting water. Okay, see, if you take the bath by using the, you know, what is that, shower, you don't know how much water you're using. But if you use the bucket, you have a count, like how much amount of water you're basically using. Idu niಮಗೆ ಗೊತ್ತು. And yes, an idea with color zone, I think you're also telling about plastic burning. Especially, yes, we have to avoid plastic burning because it adds toxic substances to the environment. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Right. I hope you understood. Okay, so these points you need to add here. Next ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಸಿ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನೀಡ್ that why we have to manage natural resources. ಒಂದು, resources on the earth is limited. Remember, resources on the earth is limited. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Okay, when resources are limited, we need to use it or manage it judicially. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸಿ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಹೀಗಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Everyone need the natural resources, maybe the water, maybe whatever, the coal or petroleum, whatever it may be. But the amount of coal or petroleum which is present in the earth crust is getting decreased day by day. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So resources in the earth is getting limited, but the needs are unlimited, but population is increasing. Everybody is using bike, everybody is using car. So what happened? Obviously they need more resources. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So this is very important. Okay, RK Dodmani is typing a question. Please wait, I'll just check out that question and I'll reply you. Okay, so this is very important. One, the resources on the earth is limited, needs are unlimited, hence we have to manage natural resources. Second point what you can write is, see, you have to manage the resources for the long term perspective. So write this point. To maintain, okay, to maintain resources, you can write for our future generation. So long term perspective andre yaru? It is our future generation. It is that, see, if we don't save anything today, definitely it will get over in few more days. Then we don't have any natural resources in our future. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಪ್ಲೇ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೋಲ್. Okay, and you also have to maintain for equal distribution. What happen if you don't manage the natural resources? Few people get more amount of natural resources. Say for example, the people who are in Dubai, so they have coal, that is petroleum mines, correct alva? So they get more amount of petroleum. If they only use without distributing the petroleum to any one of the people on the earth, it is very difficult for us to get petroleum. Haudalva? So for the equal distribution, everyone should get all the natural resources. So for the equal distribution, we need to manage the natural resources. Very important 3 points. Equal distribution is very important. Artha aitalva? Right.
So next note tabarna, next question. Coal and petroleum products should be judiciously used. Give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಏನಾಗಿದೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as fossil fuels. Basically they are called as fossil fuels, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And these fossil fuels are formed as a result of decomposition of both plants and animals over millions of years. ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. Okay, so Kumara has given the right answer. Yeah, so thank you so much, because see, I'm just explaining, so I could not concentrate. You yourself and Bhavana were also given the right answer. Correct. Okay, right. So I told you, very important, coal and petroleum products should be used judiciously. Yake? Because they are fossil fuels and they require, or you can write that they require, or that require millions of years to form. Example ಕೇಳ್ಬೋದು. Can we manufacture petroleum products at laboratory? Definitely not. You cannot prepare petroleum products at laboratory. Petroleum products are formed, as a result of the decomposition of these plants and animals. Okay, from past, millions of years. Okay, it is not possible. Okay, so this answer you have to write. Okay, fossil fuels that require millions of years to be formed. Okay, hence they should be used judiciously. And you can also add this point, once they get exhausted, what happened? Once they get exhausted, it cannot be formed in short time. It cannot form in short time. So these are the two things that you have to mention in the examination. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ millions of years to get formed, and once if it get exhausted, what happen? It cannot form in the short period of time, and you cannot prepare this in the laboratory. Okay, right. Vignesh, you're having a doubt, like, ma'am, if we reply, we read these questions, do we get okay, ma'am, reply, we read your courses, we get some good marks anta keltadre. Definitely don't have doubt on it. Definitely ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ more than 70 marks. Okay, so no doubt in it. Let's move on next question. How does combustion of fossil fuels can cause greenhouse effect? ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ, fossil fuels burn ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It releases carbon dioxide. Okay, it releases what? It releases the carbon dioxide. This is very important. So these carbon dioxide, what happen? It increases the greenhouse. See, apart from carbon dioxide, can you guys tell me the gas which is responsible for greenhouse effect? Can you guys tell me? Name the other gas which is responsible for greenhouse effect. Let me see who will answer. Okay, Seema Hiremat has given the answer. So I just asked you. Okay, many of you have given the nitrogen, methane and all. So I'm asking greenhouse gases. Okay, see, some of the yes, very good. Some of the greenhouse gases are carbon dioxide. Remember, some of the greenhouse gases are basically carbon dioxide, basically the methane, okay, and also ozone, nitrous related oxide, that means nitrogen related, it may be NO or NO2 or NO3. Okay, so, and also mainly chlorofluorocarbons, which damages the ozone layer. All these actually greener, consist, I repeat once again, very important ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, see, greenhouse gases consist of all these things. That is, it consists of carbon dioxide, methane, ozone, nitrogen related gases, and some of the chlorofluorocarbons as well.
Okay, so some of you have also included carbon monoxide. So you're asking, ma'am, carbon monoxide is also a greenhouse gas or not? See, basically carbon monoxide is not considered as a greenhouse gas because it does not absorb any kind of, the infrared radiation. Remember, carbon monoxide you cannot consider as greenhouse gas because it cannot, absorb any kind of infrared, energy or radiations, we can say. So don't write carbon monoxide, you can write carbon dioxide. Yeah, right, Tolva? Right. Yes, sir. So all these gases will, when it enter into the atmosphere, what happen? It will cause the greenhouse effect. I hope you understood. So everybody know what is greenhouse effect, right? Nobody have doubt on it, right? Everyone know what is greenhouse effect? Okay. So what is your question, Girish? Ma'am, please reply if they ask for 3 marks. The before question. Which question, Girish? For 3 marks, which question you're asking for? I just keep typing the question. I just go through it. And after explaining next question, I will answer for your question, Girish. Okay. So basically greenhouse effect andre basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, it is a process. Greenhouse effect is a process. It occurs when the gases in the earth's atmosphere traps the sun's heat. For example, see, this is earth, this is atmosphere, and this here is sun. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿ ಸೇ the heat or the light energy, when it fall on the earth, what happen, it will basically reflect. Idu reflect ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So reflect ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so these greenhouse gases will trap that heat. When it trap the heat, what happen, automatically what happens, the temperature of the earth automatically increases. Okay, because these greenhouse gases increases the temperature of the earth. It makes the earth much warmer anta helbodu. Okay, so this process we will basically call it as greenhouse effect. If you want, I repeat once again, what is greenhouse effect antandage example baribodu. It is a process in which what happen, the heat is trapped. See, heat is trapped. The main word is this, the heat is trapped near the earth's surface by the greenhouse gases. You know which are the greenhouse gases? Minimum 2 gases at least you mention. So Girish, you're asking about coal and petroleum are used judiciously. Okay, so I just wrote 3 points, I think. No, all the 3 points I mentioned which is related to this. 3 point na mention ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, coal and petroleum related. ಆ 3 points ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ರೋಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ? I just wrote 2 points. Alva, fossil fuels that required millions of years anta bardidini. Once they get exhausted, it cannot be formed in a short period of time anta bardidini. So you can also add a few more point. Innond point kuda ನೀವು add ಮಾಡಬಹುದು. So ಏನು add ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, you can add probably just a minute, I will add one more point. Note down. See, as they are natural resources, add as they are natural resources. As they are natural resources, add this point. As they are natural resources. So I think about exhaustion I have written, and about fossil fuels, okay, require many years also I written. As they are natural resource, it will be used by everyone. It will be used by everyone. Okay, if we use it judiciously, okay, we can equally distribute
and also can conserve for our future generation. So ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಓನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌ ಡಸ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಸ್ಟ್ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ದ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕವರ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. vegetation cover is lost. And second thing, see, we are growing high demanding water crops. See, diversion of, that means farmers ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, diversion of high demanding crops, okay, so will result in the decrease in the amount of water. And also we are dumping the urban waste. Whatever the waste is there which is produced in the urban areas, so those waste are dumped into the water area, so it is also causing pollution. And some of the pollutants, I can say pollutants from industries. Pollutants from the industries are also discharged into the nearby water bodies. Okay, so these are the different ways that what I can say, we are failing actually to conserve the groundwater. Artha aitalva? So we are not able to conserve or protect the groundwater because of these reasons. Okay, I think you're clear with this. Bhavana, correct? So one of the students by the name or ID called Kalki, you're also trying to answer. Right, your answer is also right. Bhavana, your answer is also right. Yeah, many of you have given the right answer. And Venkatesh, loss of vegetation anta kottidira, your answer also is right. Okay, so let's move for the next question. Next question ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Reuse of plastic products is better than recycle method ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಗಲೇ ಕೂಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಯೂಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ large amount of energy, hence reuse is better than recycling. Okay, next nodi, local peoples are stakeholders of forest. Stakeholders andrenu, people who are living in and around the forest, who benefit the forest or getting benefit from the forest. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ, ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದೇ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೀವ್ ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೀವ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಲೀವ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್.
they get benefit from forest. So these people are called as stakeholders. Illen kelta idare local peoples are called as stakeholders. Local peoples andre yaru? Basically the tribal people. Okay, local peoples are basically called as tribal people. They are called as stakeholders. Yake? Because see, local people, they completely depend on the forest produce. Nenpitkoli, local people, they completely depend on the forest produce. Let me see who is answering for this question. Many of you are answering, like Mahendra, Bhavna, okay, an ID with Kalki. Most of you are answering. Good. I want to answer from other students also. Lekya, you're talking about government officials, industrialists, people who live in the forest. Okay, they're all called as stakeholders, Lekya. But now we are focusing only on local people. Local people ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ stakeholders? Because they're the tribal group of people. They completely depend on. So they depend on forest produce. ಒಂದು. Second thing ಏನಾಗುತ್ತೆ, they usually cut the tree branches of the trees, and they take out the leaves and they use for their day-to-day life purpose, but they don't cut tree. They do not cut tree. Remember, they do not cut tree. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, they take like the fallen barks or the fallen the stems, all those things they collect. They take leaves, but they do not cut tree. Okay, and they also collect the medicines if they want from the forest. Medicine and food is also being taken by the forest only. They collect from the forest only, like fruits and all those things they will collect from the forest. Okay, I hope clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Right. Next ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. See, building a crescent shaped earthen embankment in the level terrain is better than construction of large dams. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಧನ್ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತೆ, ರಾದರ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸಿ, ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಏರಿಯಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿ, ಈ ಟೆರೈನ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಪಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. Conserving the water or collecting the water and storing. Collecting the water and storing for future use. For future use. So domestic activities gagbodu, agricultural activities gagbodu, we can use the stored rainwater. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೀಪ್. ಸೀಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಇವಾಪರೇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್. ಈಗ ಬಂದಂಥ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್. ಬಟ್ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ರೀಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಚಾರ್ಜಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, do not allow the water to get evaporate easily. Do not allow the water to evaporate. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೌ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಟು ಬ್ರೀಡ್. ಮಸ್ಕಿಟೋಸು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್.
Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So you can also add a few more points, like by building the dams, it was actually helping people socially, because water is a very important natural resources, that this natural resources will add our life, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I can add this point, it will make our life to move very smoothly. If we don't get water, definitely we may face lot of problems. As we are getting water in more and more quantity that we require, definitely because of that we are leading happy life. Okay, so Vignesh is having a question. Let me check. See, when I'm explaining, I don't look at the basically the charts which you're putting here. After explanation only I will look at the chart, so you have to wait for it. So what is your question, Vignesh? I did not find it all. I did not get your question, Vignesh. Okay, so the same question you're asking again and again, like, so ma'am, can we read, we will get the marks. First of all, you don't have confidence on you. Please have confidence, develop that confidence, and please work over what you're learning better than what you're doing now, and definitely you can achieve better. Okay, that is the one suggestion I can give you. So if you just have confidence and learn whatever I'm teaching, definitely you will get good marks. Okay, so Basavaraj, you're asking about electricity lesson problems already upload ಮಾಡಿದೀನಿ Basavaraj. If you want, I'll just share that link with you. Okay, let's go for next question. I hope you understood. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, we are building an embankments build ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ there are so many things, like socially there are problems, environmental problems is there, economical problems, all these are the problems which we get by constructing the dams. But without constructing dams, if we just construct this kind of embankments, ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can recharge the groundwater, and this will not allow the water to evaporate easily. The groundwater cannot evaporate easily, and it does not allow the mosquitoes to breed. So ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, what are the problems that we face when we construct dams. ಜೊತೆಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What are the problems caused by the construction of dams? See, when we construct dams, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. When we construct the dams, see, there are social problems, there is economic problem, money related problems we will get, and we have environmental problem. There is social problem, economic problem, and environmental problem. So these are some of the problems that we get when we construct the dams. Okay, ee tara enagutte namge problems barutte. Okay, so problems, environmental problem or social problem or economic problem. First discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. social problem ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು 10 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 10 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ 10 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ let me talk about people. Construction of dams may cause huge effect on the life of people, because if they want to construct dam in this area, the people have to shift, alva. So the government sometimes do not give proper compensation. Okay, people will be, see, I can write social problem, people become homeless because some of the people, they just move from one place to another place and they keep settled in that particular area. Okay, construction of the dams causes social problems, people become homeless. And the government, you can also say the government cannot give proper compensation. So no proper compensation is given. Sometimes what happen, people who are living nearby the no proper compensation is given. Okay, sometimes people living near the dams, what happen when the dams are completely filled, floods also happens, floods takes place. These are some of the problems faced by the people. So this is social problem. Next, economic problem. See, to construct the dam, huge public money is invested. The government basically collect income tax, correct, from everyone. So that is the public money. So huge public money is
use it to construct the dam, but equal distribution is not possible. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. Huge public money is invested or used to construct the dam. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it has not been properly used. Remember. So basically the government is getting profit. When they construct, what happened? The dams, they can also generate electricity. Okay, it is profit because they're generating electricity, and by generating electricity, the same thing they're providing to people, and people are again, paying for it. Haudalva? So hagagi. So most of you are answering Panduranga, Lekya, I think Savitri, Girish, many of you are answering. Okay, so good. I hope you're finding this entire session useful because concepts ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಈಗ 2 years ಇಂದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3. ಫೈನಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. Deforestation will happen. Deforestation takes place. Write down. Deforestation takes place. Deforestation ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The loss of biodiversity. Deforestation takes place and it leads to loss of biodiversity. Loss of biodiversity andre the living organisms which are present in the forest will be affected. Bio andre life anta artha, diversity andre variety of living organisms. So biodiversity is getting affected. Okay na? Nodi, who are stakeholders? Matte repeated question idu already explain madidini. They are the people who are living in and around the forest. They benefit the forest or getting benefit from the forest. That's all control. Tumba simple ide. So an ID with color zone, Mahendra Tripathi is trying to answer for this question. Exactly correct. Your answers are correct. Next, who are stakeholders anta kelta idare? Stakeholders yaru? One industrialist. Industrialists are called as stakeholders, and tribal people, they are called as stakeholders. Next, we will also call it as environmental enthusiast. Environmental enthusiast ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They will protect the forest. They will protect the forest. So ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಯಾ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಯರ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐದರ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. That is, they get benefit from the forest, and especially environmental enthusiasts andaga they will benefit the forest. Avaru ಏನು expect ಮಾಡಲ್ಲ forest ಇಂದ. They will conserve, protect the forest by creating awareness in the environment. Okay, right? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸನ್, ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? 2 ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ, okay, Panduranga has given the right answer. R.K. Dodmani has given the right answer. Rakshita, Savitri, Mahendra, Indumati, Mamata, Harshavardhan, and yes, I think S.K. Kamble, Venkatesh, Vaishnavi, many of you are giving right answer. Very good. Deepa, Manjunath, okay, Kalki, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ? ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವುಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಇಂದ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪೇಪರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಟಿಂಬರ್. ಟಿಂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸಮ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They will also use many medicinal products, and also some of the other things like are also used to make the sports
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಕ್? LAC ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಕ್? So I am just asking you. Okay, Mahendra, you're trying to give other answers also. Correct. So what do you mean by lack? Okay, some of you are telling less anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Okay. I'll be expecting this answer, children. So ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೂಗಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ LACK ಲ್ಯಾಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ which you get in forest. Okay. Okay, Kalki is telling that like ma'am it is used to make rubber anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay, fine. Yes, obviously. So finally one the correct answer ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು from Kalki. See, basically ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ವುಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಸೊ ವುಡ್ಡನ್ನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಅಪ್ಲೈ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ವುಡ್ಡನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ರಬ್ಬರ್ನ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್. ಎರಡು ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಇದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾವ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಬಬೂಲ್ ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್. ಬಬೂಲ್ ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಕನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪೈಪಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪೈಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಯಿಂದ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವೆರಡರಿಂದನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ದ ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು. ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ, ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ the dams are helping. And we can also store the water for irrigation. Storing the water, because India is a vast country where agriculture is the main practice that we follow. So for performing agriculture we need water, correct na? So that is why stores the water. It stores the water for irrigation. Irrigation is artificial method of supplying the water for an agricultural field. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಡೋದಾದರೆ ಮೈಸೂರಿಯನ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ KRS ಡ್ಯಾಮ್. KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಸೂರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟರ್, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯಾಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ದೆಮ್.
So I think the people who are living in the Bangalore presently, they're facing water problem. You guys know that. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Basically, people who are in the Bangalore are suffering lot of water related issues. So for those people, why? Because there is no such dams near the Bangalore. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ, one of the student is also telling there is Almaty Dam in Jaipur. Yes, there are so many dams actually. I'm just giving you an example. See, dams ensures collecting the water, and this collected water will be supplied for the future use. Okay, right. And it also protect the water getting flood. So it prevents or protect the flood. Idunu kuda mention ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Next ನೋಡಿ, at your home to reduce the consumption of electricity, what measures you take ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜನರಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್? ಓಕೆ, ತೇಜಸ್ವತಿ, ದಟ್ you're telling like, ma'am, I'm not getting. I think ನೀವು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. I don't know like which question you're talking about. So Lekya is telling switching off the lights when not required. Even the RK Dodmani's answer is also similar. Dhanush is telling switching off the fans when it is not necessary. Okay. So light, fan, that is one answer I'm getting frequently. Same answers ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Okay. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ when it is not in use. ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ we should reduce the use of air conditioners because it takes lot of electricity. Air conditioners also takes lot of electricity. So if we reduce at least using, we can save electricity for some extent. Air conditioner it is. Okay, right. Okay na? So first 2 points bariri. Rather than that, yes, obviously nivella heltironge, we can use solar energy. Okay, switch on to solar energy rather than using the electricity. Okay, next question, what is rainwater harvesting? Idunu kuda helkottidini. Rainwater harvesting antare ಏನು? Rainwater harvesting is just method of collecting and storage of rainwater. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, method of, remember, it is the method of collecting and storage of rainwater. Collecting and storage of rainwater for future use. So ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 5 hours ಟು ಸೇವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 5 hours ಹೇಳ್ತೀರಾ? Let me see who will answer for this first. What are the 5 hours? Asha Shetty has given the first answer. Reuse, recycle, refuse, reduce. One more is pending. Asha, one more is pending. Let me see who will say that one more, which is left by. Okay, Lekya has actually added that, but she left one. It is repurpose. Yes, RK Dodmani has identified correctly. Jeevan also has written correctly. It is repurpose. Okay. The 5 hours anta heldaga, remember, when I talk about 5 hours, it is, the first one is, it is, refuse. Then you have to write reduce. Yaudi order bekadru baribodu. Then you have reuse. Then you have repurpose. Then we have recycle.
ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೆಫ್ಯೂಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರೀಯೂಸ್, ರೀಪರ್ಪಸ್, ರೀಸೈಕಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 R's ದಟ್ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೆಫ್ಯೂಸ್, ಸೊ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಸೇ ನೋ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೇ ನೋ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. Refuse taking the plastic bags when you go to the shops. Reduce. ಏನು reduce ಮಾಡ್ಬೋದು? So I told you, you can reduce electricity. So switch off the fans. You can switch off fans and lights. You can switch off fans and lights. So here you can reduce the electricity. Next, reuse. What you can reuse? Say for example, if you're throwing an envelope cover. If you're throwing an envelope cover, you can use this to give some kind of greeting card by re-altering it to someone, or you can use it, basically you can use it again. So you can reuse the envelope cover basically. And what else you can reuse? Can you guys tell me what else? You can also reuse the plastic bottles. You can also use the glass jars. Okay, all these can be reused. Then we have repurpose. Repurpose is what? See, repurpose is nothing but there will be a product. Okay, repurpose means a product can be no more used for the original purpose. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪರ್ಪಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಪರ್ಪಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕ್ರಾಕರೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ರೋಕನ್ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬ್ರೋಕನ್ ಕಪ್ಸ್, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Broken cups ಏನಾಗುತ್ತೆ? Broken cups can be used to grow some plant, small plants, used to grow some plants. Okay, and these broken cups are used to make some art related substances or the objects. You can use that. Okay, there are so many ways that you can you can follow this step called repurpose. Very important. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Crockeries or cups with the broken handles can be used to grow the small plants, and you can also use this for feeding the birds. Small cups can be used to feed the birds. Feeding the birds. Okay, right. Next one, the last one, recycle. Recycle and ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? Here new products are formed from the old products. New products are formed ಫ್ರಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ದ್ಯಾಟ್. ವಿತೌಟ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ you can easily, you have to hand it over to the person who will collect the waste from your house. So that person what he will do, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ರೀಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ, ಒಂದು, the amount of fertilizers used by the plant should be limited. Remember, tumba important point to the amount of fertilizers andre enu, they are the chemical substances which increases the fertility of the soil. The amount of fertilizers can be reduced. You can reduce this, then you can conserve the groundwater. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಿಂದ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಅದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ಒನ್ ವೇ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಟ್ರೈ? So nobody is trying. So prevent breeding ground for mosquito is an advantage ಕಂಡ್ರೋ. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್.
Some of the students are giving answer. Okay, an ID with an SSD is asking for some tips. Definitely upload ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೀವೇಜ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಕೇಜ್. ಸೀವೇಜ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಲೀಕೇಜ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೀವೇಜ್ ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದೋದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 questions, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ. A woman who fought for the protection of cage trees. Who is that? Who is the woman who fought against protecting the cage trees at Kejrali village in Rajasthan? Who is that? So R.K. Dodmani, Mamata, Harshvardhan, Manoj, Sindagi, many of you have given answer as B. Exactly correct. It is Amrita Devi Bishnoi. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್. ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಖೇಜ್ರಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಜ್ರಿ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ದೇ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು, ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಂದರೆ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ. ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, turn off the lights when it is not in use. Okay, turn off the light when it is not in use. When it is not in use, so we can save electricity. Electricity is also manufactured by using natural resources. Hagagi we can save electricity. Okay, then we can include solar energy. We can include solar energy in our day-to-day life, like say for example to heat water, we can use solar energy. And we can also use solar energy for electricity purpose also. Okay, so there are so many ways. Whichever ways you find useful, you can apply. Video istade tappade like ಮಾಡಿ. Okay, next last question ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದು. Why the government of Karnataka has banned the use of polythene bags? Government of Karnataka has banned use of polythene bags. Yake? Government of Karnataka has banned the use of polythene bags. Yake? Why? So some of you are telling about pollution, cause pollution anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Right, exactly, your answers are correct. And it is non-biodegradable anta Dhanush you are telling. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಅಂತ ಮತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಆನ್ಸರ್ಸು ಕರೆಕ್ಟೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇನಲ್ಲಿ. ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್
non-biodegradable. That means it cannot easily mix up with the soil. It is non-biodegradable and it has slow rate of decomposition. Slow ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಗ ಬಂದು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ when it consumes it may cause diseases or it may also die. So ready for today's question? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಸನ್ನು. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ today's class as a homework is, okay, name the bacteria which is present in the river Ganga. ಸೊ ಇದು ಬೆಟರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೇಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ. ನೇಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ವಾಟರ್. Yogavarti Ramachandra has given the right answer, followed by Vedavati and R.K. Dodmani, followed by Mamata and Asha Shetty. So many of you have given the right answer. It is coliform. Coliform is the bacteria which is present in the river Ganga. This bacteria is polluting the river water. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ coliform bacteria ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ವೆನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಿಂದ ನಾವು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಹಾಂ, ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. Okay, my question to you here is, mention the, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್? What are some of the changes would you suggest? Would you suggest some of the changes that would you suggest? Okay, in your home, would you suggest in your home? In your home, in environmental friendly. Environmental friendly. You have to say this. Okay, clear aitalva? So these are the things that you have to answer in the comment area. What changes would you suggest? Okay, what changes would you suggest? You can add what here. Okay, what changes would you suggest in your home in environment friendly? Okay, what suggest would you, I repeat once again, very important, what changes would you suggest in your home to be environmental friendly? ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಲ್ ಲೆಸನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಗೆ 1 hour ಆದರೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಮಿನಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಎಟ್ 2 o'clock ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈವ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಜಾಯಿನ್ ದ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ 2 PM.